Mein Sohn fand einen alten Laptop auf dem Dachboden und brachte ihn zu mir herunter. Mama, wem gehört der war hinter der Isolierung versteckt. Ich sah den staubigen silbernen Laptop und word blass. Gehört meinem verstorbenen Mann Richard, als ich es schafft ihn zu öffnen word auch mein Sohn blass. Guten Tag, liebe Zuhörer, hier ist wieder Eleanor. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Bitte dieses Video und hört euch mein Gesicht bis zum Ende. Und lasst mich wissen, aus welcher Stadt oder welchem Land ihr zuhört. So kann ich sehen, wie weit mein Gesicht gereist ist. Ich dachte früher, ich wusste, wie sich Frieden anfühlt. Nachdem Richard vor 5 Jahren in einem regnerischen Oktobermorgen gestorben war, so ein grauer Tag, der nie richtig hell ward, fand ich in einen ruhigeren Rhythmus. Das Haus in der Maple Ridge Lane war zu groß für ein Person. Alle sagten das, aber ich wollte es nicht verlassen. Richard und ich hatten dieses Leben gemeinsam aufgebaut, Brett für Brett, straight, Laschen für Laschen. Die Kirschholzschrank, die selbst eingebaut hat, das Fenster im Wintergarten, das ich für mein Pflanzen jewelt hat, der Großgarten, in dem Ethan früher jeden Sommerabend Ball gespielt hat. Ich war noch nicht bereit, irgendetwas davon aufzugeben. Ethan besucht mich in den Mason Sonntagen. Wohnt 20 Minuten entfernt in dem neueren Teil der Stadt, wo alle Häuser gleich aussehen und der Racen von Firmen gepflegt wird. War seit 7 Jahren mit Vanessa verheiratet, bevor Richard starb. Ich versucht, sie zu mergen. Ich möchte ehrlich sein, ich habe es wirklich versucht. Sie war attraktiv, organisiert, sprach mit einer hellen, nappen Stimme, die mich an ein einzig im Kundenservice erinnert. Sie erinnert sich in Geburtstag und bracht selbstgebackene Scones mit, wenn sie zu Besuch kam. Auf dem Papier war sie als was sich ein Schwiegermutter wünschen konnt. Aber Papier ist nicht das Leben. Das erst was mir auffiel und ich bemerkt es lange, bevor ich es mir selbst eingestand war, wie Ethan sich verändert, wenn sie im Raum war. Mein Sohn war schon immer ein lebhafter Redner gewesen. Warmherzig. Konnt sich über die kleinsten Dinge begeistern, ein gutes Spiel, ein lustig Gesicht von der Arbeit, ein Dokumentation, die gesehen hat. Aber in Vanessas Gegenwart word vorsichtig abgemessen wie ein Mann, der aus einem Skript vorlas, das noch nicht ganz auswendig konnt. Schaut sein, bevor einen Satz beendet. Lacht ein halb Sekund nach ihr. Ich sagt mir, das ist eben paar entwickeln Muster. Ich war wohl ein Schwiegermutter, die Problem sah, wo nur Anpassung war, dann begannen die Geldfragen. Zwei ist ganz subtil. Ethan erwähnt eins sonntags beim Kaffee, dass sie ihre Finanzen umstrukturieren würden. Sagt es in Vanessas Tonfall mit dieser hellen, nappen Sprechweise. Ich fragt sanft nach, was das bedeutet, so wie man fragt, wenn man schon spürt, dass man kein echt Antwort bekommen wird. Sagt, sie würden konnten zusammenlegen, während Fashion. Vanessa lächelt vom anderen Ende des Tisches und meint, dass sie nur gut finanziell Hygiene. Ich nickt und wechselt das Thema, aber ich erinnert mich. Ich erinnert mich immer, dann kam die Frage nach Richards alten Kant. Vanessa bracht sie selbst zur Sprache, was ich später als Fehler ihrer Überheblichkeit erkennt. Beim Thanksgiving-Essen fragt sie ganz beiliufig, ob Richard noch irgendwelche Investitionen hinterlassen habe, die noch nicht erledigt worden seien. Sie benutzt das Wort erledigt, als wären Richards Ersparnis ein überfällige Erledigung. Ich sagt, als sie geregelt. Sie nickt und fühlt ihr Weinglas nach. Ich dacht wochenlang über dies Frage nach. Der Dachboden war immer Richards Reich gewesen. Altkissen Werkzeuge Akten des organisiert Chaos eines Manns, der als aufgebaut und sich selbst zutraut, es wieder zu finden. Nach seinem Tod war ich einmal oben, weint ein Stund lang über einen Karten mit seinen alten Arbeitschefen und ging nie wieder hinauf. Es war zu viel. Ich ließ Ethan nehmen, was wollte, und ließ den Rest stehen. In jenem Nachmittag war es ein Samstag im April noch cool, so ein Kalt, die einfach nicht gehen will.
Ethan und sen Dreißigjährige Tochter Sophie hafen mir endlich den Dachboden aus ihrer Sophie war neugierig wie gut kinder es sind immer Gendwo dabei. Ich war unten als sie die Dachbodentrep kam mit Staub auf den Knien und etwas unter dem Arm. Oma schau mal was ich gefunden habe, es war ganz hinter der Isolierung versteckt. Ich spuet wie mir das Blut aus dem Gesicht wich nach bever ich verstand warum. Ein Teil von mir der still beobachtet gesammelt und geurtet hat was bereits das was auf diesem Laptop war die Dinge nicht so lassen would wie sie wären. Wo hast du das gefunden? Fragt ich. Hinter so einem rosa Flauskigen Zug, darf ich das haben? Ich sagt es sei in Ordnung. Ich sagt ihr sie soll sich die Hände waschen. Ich stand in meiner Couch und hielt den staubigen silbernen Laptop den mein Mann offenbar versteckt hat und dachten Vanessas Frage beim Thanksgiving. Erledigt, ich dachten die Art wie Ethan sei anschaut bever sprach. Ich dachten die Konterfragen die Umstrukturierung die Vorsichtigen Lächeln, dann stellt ich den Laptop auf den Küchentisch und öffnet ein. Der Bildschirm war langsam der Akkulangelier aber nach dem Anschließen des Lagerets ging der Passworthinweis erskien, des Lieblingsspielzug unseres ersten Hunds. Ich tippt Tennis Ballady 7 ein und der Desktop öffnet sich. Darin waren Ordner beschriftet mit der sorgfältigen Gründlichkeit die ganz und gar Richard war. War immer methodisch Jewison. Es war eins der Dinge die ich in einem gelebt hat und manchmal erwugen wollt. Selbst beim Verstecken macht es richtig. Der erst Ordner war dun Kontoauszug von einem Konto das ich nicht kannt nicht eins von unseren Keins das ich gehen den Unterlagen nach seinem Tod gesehen hat. Das Konto lief nur auf Richards Namen und war vor 14 Jahren eröffnet worden. Es gab Überweisungen heraus die keinen Sinn ergeben, ich macht weiter, der zweite Ordner war dicker. Ausdruck von E-Mails und Screenshots. Richard hat alles ausgedruckt was mir zeigt dass ein physisch Aufzeichnung von etwas wollt dem digital nicht trot. Ich las die erst, dann die zweit. Bei der fünften musst ich aufstehen und ins Fenster des Wintergartens treten, weil mein Bein etwas zu tun brachten. Die E-Mails waren zwischen Richard und einem Franzischen Buchhalter namens Martin Hale. Sie reichten sich Jahres zurück. Der Inhalt, sobald ich die Vorsichtig Sprach entwirrt hat, war folgender. Richard hat entdeckt, dass jemand mit gefälschten Vollmachten auf sein Geschäftskonten zugegriffen hat. Die Versuch waren von der Bank bemerkt worden, aber nicht bever etwas Geld bewegt worden war. Richard hat ein Privat Untersuchung eingeleitet. Hat es mir nicht gesagt. Hat es niemandem gesagt, so ich sehen konnt. Der Name auf den gefälschten Vollmachten war kein Fremder. Es war Vanessa Marie Lang, ihr Mädchenname bever sei Vanessa Whittaker word. Ich stand lang in diesem Fenster. Der Garten war noch braun vom Winter, der Vogelhüschen des Richard gebaut hat, leer und ein wenig schief. Ich dachten all die Sonntagsessen, all die Thanksgiving Mahlzeiten, all die Mail, in denen ich mich selbst von meinen Instinkten übersucht hat, weil ich nicht die schwierige Schwiegermutter die Misstrauisch des Hindernis sehen wollt. Richard hat es gewusst. Hat es seit Jahren gewusst. Und hat mich daver geschützt oder glaubt zumindest es getten zu haben, indem es still und privat in Ordnern auf dem Dachboden erledigt. Warum hat es mir nicht gesagt? Ich kannt die Antwort bever ich die Frage zu entdeckt hat. Richard hat Ethan schützen wollen. Het es mir gesagt, het ich es Ethan gesagt und Richard der Vanessa besser verstand als ich ihm zugestanden hat berechnet, dass ein Konfrontation für außer ihr schlecht ausgehen would. Hat nicht unrecht gehabt. Hat nur nicht damit gerechnet zu sterben bever fertig war mit dem was aufbaut. Es gab einen dritten Ordner, darin befand sich ein Sprachaufnahme. Ich klickt sie mit zitternden Händen an. Sie war von schlechter Qualität aber klar genug. Ein Telefongespräch zwischen Vanessa und ihrer Schwester datiert fast 7 Jahre über. Vanessas Stimme jünger und schärfer. Der Altmann schließt als so gut weg aber Ethan wird sowieso als urban und dann wird es einfach. Ich schloss den Laptop, ich zittert nicht mehr, das überrascht mich.
Ich war über des Zittern hinaus in etwas Coolers und Headers geraten, etwas, des ich nicht mehr gespürt hat, seit Ethan in der Schule hat und ich allein gegen die Schulleitung kämpfen musst, weil Richard auf Geschäftsreise war. Dies besonder Art mütterlicher Klarheit, die keine Energie in Panik verschwindet. Ich hat einen Laptop voller Beweis, das meine Schwiegertochter versucht hat, meinen Mann zu betrügen, solange lebt, und nach seinem Tod erfolgreich Geld abgeschwagt hat. Das mein Sohn des aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wusst. Das einen forensischen Buchhalter namens Martin Hale gab, der möglicherweise noch achten hat. Ich muss nachdenken und das jemand merkt, dass ich nachdenkt. Ich bracht den Laptop nach oben in mein Schlafzimmer und schob ein unters Bett. Ich rief Sophie zu, das Lemonade im Kühlschrank stehe falls sei welch wohl. Dann setzt ich mich auf die Bettkante und begann einen Plan zu schmieden. Schritt 1, Martin Hale anrufen. Schritt 2, herausfinden was Richard vor seinem Tod tatsächlich erledigt hat und was nicht. Schritt 3. Feststellen was mir rechtlich gehört und was genommen worden war. Schritt 4, Ethan schützen nicht vor der Wahrheit, sondern daver die Wahrheit von Vanessa zu erfahren, bever ich bereit war. Denn wenn Vanessa merkt, dass ich Bescheid wusst, bever ich genug in der Hand hat, zu handeln, would sei Ethan so lenken, wie sei immer getten hat. Und Ethan, mein Vorsichtiger Skriptelsender vorher zu eicher scheunder Sohn, would nicht wissen, wem glauben sollt. Der Gedenk, dass ich meinen Sohn vor seiner eigenen Frau schützen musst, matcht mich wütender als ander auf diesem Laptop. Ich schrieb Martin Hales Namen auf einen Notizblock, riss das Blatt ab und steckt es in die Tasche meiner Strickjacke. Martin Hale praktiziert noch. Ich fand einen im Montagmorgen, nachdem ich ein Wochenende lang bei einem Sonntagsessen ein vollkommen normals Gesicht gemacht hat, das mich fast umbracht. Vanessa war in Herbstform gegessen, sprach von einer Küchenrenovierung, die sei wollt, fragt Ethan nach seinem Bonuszeitplan und beruhigt seinen Arm, wenn sei des Gespräch umlenken wollt. Ich beobachtet sei wie durch Glas. Distanziert klar, ich rief Hales Büro nun an. Sen Assistentin fragt nach dem Grund meines Anrufs und ich sagt, ich sei die Witwe von Richard Whittaker und glaub, dass mein Mann mit Herrn Hale zu einer sensiblen finanziellen Angelegenheit korrespondiert heb. Es gab ein Pause, dann sagt sei word die Nachricht weiterleiten. Hale rief innerhalb einer Stunde zurück. Hat ein vorsichtig Stimme die Art, die Jahrzehntelang gelernt hat, nicht mehr zu sagen als nötig. Bestätigt, dass tatsächlich mit Richard in einer Angelegenheit gearbeitet hat, über die own Verifizierung meiner Identität nicht sprechen können. Ich sagt ihm, ich hätt den Laptop gefunden. Diesmal war die Pause länger. Frau Whittaker sagt ich denk wir sollten uns persönlich treffen. Ich fuhr am Mittwoch in die Stadt. Ich sagt niemandem etwas. Am Abend erzählt ich Ethan am Telefon, ich would zu einer Gartenausstellung gehen. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf einer Gartenausstellung gewesen, aber Ethan wusste das nicht, und es war die erste Lüge, die mir einfiel. Ich merkt sei mir vor, später ein schlechtes Gewissen zu haben. Hales Büro war ruhig und mit Teppich ausgelegt, die Art von Ort, in dem ernst Dinge besprochen wurden. War endfunfzig schlank mit einer Art, die gelernt hat, kein Überraschung zu zeigen. Schüttelt mir die Hand, bot Kaffee und setzt sich mir gegenüber mit bereits geöffneten Akten. Heb 5 Jahre geurtet, sagt Richard heb einen 2 Jahre vor der Diagnose beauftragt. Heb gespürt, dass mit seiner Gesundheit etwas nicht stimmt, und heb sen Angelegenheiten in Ordnung bringen wollen. Heb einen Fall aufbauen als Dokumentaren und unangreifbar machen wollen. Was nicht vorhergesehen heb, sei gewesen, wie schnell die Krankheit in der Endphase vortreten würde. Hale zeigt mir, was Richard ihm gegeben hat, die Bankenterligen, die gefälschten Vollmachten mit Vanessas Medikamenten und die Aufnahme, die ich bereits gehört hat. Richard hat einen Privatdetektiv beauftragt und war hartnäckiger gewesen, als ich gegehnt hat. Ich saß in diesem ruhigen Büro und hört die Stimme meiner Schwiegertochter.
Der Altmann schließt als so gut weg aber Ethan Word sowieso als urban und dan Word is einfach. Heel erklärt die rechtlich Lage sorgfältig, is gebe einen gangbaren Fall wegen Betrugs. Versprech kein Wunder aber ich het Grund zu stehen. Ich fragt einen was Richard vorgehabt habe. Sagt, Richard habe darauf hingearbeitet, is der Betrugsabteilung der Bank und möglicherweise den Behörden zu melden, habe aber Ethans nicht auf halber Streck sprengen wollen. Habe versucht meinen Sohn zu schützen. Ja, sagt ich, das hat ich bat heil weiter zu machen und dort weiter zu arbeiten, wo Richard aufgehört hat. Sagt, brach ein formell Beauftragung von mir was ich tat. Einen Scheck den ich in seinem Schreibtisch ausstellt mit ruhigerer Handschrift als ich erwartet hat. Ich fuhr im späten Nachmittag nach Haus. Ich dachte Richard der in demselben Gebiet gesessen hat still während ich Sonntagssessen kocht und mir Sorgen Dinge macht, die kein wären. Ich spürt Trauer und Bewunderung ineinander verflüchten. Inzwischen hat sich etwas verskoben, zu Haus wartet ein Voicemail von Vanessa. Sie fragt fröhlich und leicht, ob ich am Donnerstag Zeit het. Sie would gern Suppe vorbeiringen, sie heb ein groß Portion gekocht. Vanessa hat in 7 Jahren nie spontan angeboten, mir am Donnerstag Suppe zu bringen. Ich stand in meiner Küche und hört die Voicemail zweimal ab. Sie wusst nicht was ich wusst, aber sie spürt, dass sich etwas bewegt hat. Vielleicht hat Sophie den Laptop erwähnt. Vielleicht hat sie Ethan gefragt und Ethan hat gesagt, sen Mutter habe einen alten Computer von Papa gefunden. Und Vanessa, deren Instinkt ich nun wollen Respekt sollt, hat das gehört und die erst kalt Ahnung von Unruhe gespürt. Ich rief sie zurück. Ich sagt, Donnerstag mit Suppe klingt wunderbar. Ich benutzt mein Wams Stimme die ich benutze wenn ich nichts damit mein. Danach setzt ich mich hin und schrieb alles in ein Notizbuch. Jedes Datum, jeden Namen, jedes Dokument in meinen eigenen Worten mit meiner eigenen Hand. Den Heil hat die professionell Act und ich wollt mein eigen. Der Punkt on Wiederkehr hat ein ganz bestimmt Form. Es war ein Scheck der in der Stadt ausgestellt Word und ein Notizbuch das in einem Mittwochabend im April begonnen Word. Ich ging nicht mehr zurück. Heil arbeitet schneller als ich erwartet hat. Innerhalb von 2 Wochen hat formell Meldungen bei der Betrugsabteilung der Bank eingereicht. Vermittelt mir a Kontakt zu einem Anwalt für Finanzdelikt. Ich unterschrieb was unterschrieben werden musst. Ich beantwortet jede Frage. Ich gab mein Notizbuch als zusätzliche Dokumentation ab. Ich hat Ethan noch nichts erzählt. Das war eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen hat und über die ich ebenso bewusst schlaflos nicht verbracht. Ich brachte die formellen Meldungen zuerst. Ich brachte, dass es zu spät war, als das ein Gespräch mit Vanessa als rückgängig Mädchen konnte. Ich war sein Tage zu langsam. Vanessa rief an einem Donnerstagmorgen an, nicht mit der warmen Sepenstum. Dies war flach unvorbereitet. Eleanor, sagt sie, ich denk, wir müssen über einige Dinge sprechen, die du tust. Ich sagt, ich wiss nicht, was sie mein. Sie sagt, sie heb gehört, dass ich in der Stadt gewesen sei. Jemand von der Bank heb ihr Adress wegen einer Betrugsanfrage kontaktiert. Sie denk, es handelt sich einen Irrtum und vielleicht sei ich von jemandem mit falschen Informationen versorgt worden, der ein trauernd Witwe ausnutzen will. Dies Formulierung trauernd Witwe hat sie poliert. Ich sagt ihr es gebe keinen Irrtum und dass ich Richards Angelegenheiten regle was mein Recht sei, mein Stimme war ruhig. Ich hat diesen Moment geprobt. Sie fragt, ob sie vorbekommen können, ich sagt ja, sie kam mit ihrer Schwester, das hat ich nicht erwartet, die Schwester betrat mein Kuch als gehört sie ihr bereits, sie setzt sich eingeladen zu werden. Eleanor, sagt die Schwester wir Mädchen uns Sorgen dich, wir denken du bist isoliert und hast sehr verseret Informationen bekommen. Welch Informationen, fragt ich. Vanessa schaut kurz auf ihr Hand dann wieder zu mir. Richard hat in seinen letzten Jahren ein kompliziertes Verhältnis zur Realität, das wissen wir alle, manchmal werden ältere Menschen misstrauisch, paranoid.
Sie bilden sich finanziell bedrohungen ein, die nicht existieren, das ist ein medizinisches Sach. Wir würden es hassen, wenn irgendein Buchhalter Dokument aus dieser Zeit ausnutzen würde, da war es. Sie wollten Richard als verwirrt darstellen. Sie wollten alles, was dokumentiert, aufgebaut und Profis anvertraut hat, als krankhaft pathologisieren. Und wenn sie des Ethan überzeugend vermitteln könnten sie den gesamten Fall zum Einsters bringen. Ich schot beiden. Richard hat Martin Hale vor 6 Jahren beauftragt. Hale ist ein angesehener forensischer Buchhalter mit makelloser Reputation. Die Bank hat uns ihre Meldung dies Watch erhalten. Das sind kein Hirngespinst eines verwirrten Manns. Das sind formell Verfahren, der Raum wird still wie Raum still werden wenn etwas unumstößliches gesagt wird, die Schwester stand auf, ihre Stimme wird tiefer. Wenn du damit weitermachst wirst du die Ehe deines Sohns zerstören, Ethan wird dir das nie versehen, die Familie wird sich nie erholen. Ich sagt, Ethans Ehe ist ein Sach zwischen Ethan und Vanessa. Was zwischen mir und der Bank ist ein separate Angelegenheit. Vanessa sagt lies und schaut mir direkt in die Augen, du verstehst nicht was du da anfängst. Ich sagt. Ich denk, ich verstehe es sehr gut. Sie gingen, die Haustur word fester als nerdig geschlossen. Ich stand einen Moment in meiner Couch. Dan setzt ich mich hin und ließ zum ersten Mal seit Wochen zu, dass ich spürt wie sehr ich eigentlich Angst hat. Nicht genau vor einen, sondern vor der Version dieser Geschichte, die schlecht ausging, dass Ethan Vanessas Version glaubt, dass ich allein mit einem Rechtsfall und ohne Sohn das dahin würde. Dies Angst war echt und ich verdrängt sie nicht. Ich saß 5 Minuten damit de mehr Zeit gab ich ihr nicht, dann rief ich Hale und erzählt ihm was passiert war. Sagt, ich soll als dokumentieren auch diesen Besuch. Ich schrieb alles auf, Tage lang tat ich danach nichts, ich rief niemanden an, ich kocht, ich machte langsam Spaziergang, ich schlief schlecht, aber ich schlief wenigstens. Ich saß mehrmals mit Richards Foto auf dem Kammensims de und sagt ihm lies, dass ich versuch zu binden was begonnen hat. Ich hofft, wiss es, der Anruf kam von Ethan. Ich hat ihn in urgentiner Form erwartet. Sie hatten sich zurückgezogen, nu formiert und die wirksamst waff geühlt meinen Sohn. Ethan rief in einem dienstgebenden und klang wie immer klang wenn Vanessa ihn auf ein Gespräch vorbereitet hat. Vorsichtig, voraus leicht entschuldigend. Mama, ich möchte das nur verstehen, Vanessa sagt, es gebe irgendein finanziell Unterstützung. Warum hast du nicht zuerst mit mir gesprochen? Ich steck in der mit und das ist sehr schwer für mich. Ich erzählt ihm ruhig, dass ich in den Sachen sens Vaders Unterlagen gefunden het, die ernst Bedenken aufwerfen und dass ich dies Unterlagen zu Richards Buchhalter gebracht het, der bestätigt heb, das formell Schritt gerechtfertigt seien. Ich sagt ihm, ich sei bei jedem Schritt vorsichtig und mit professionellem Rat vorgegangen. Ich sagt ihm, dass ich ihn liebe und ihn nicht bit, Partei zu ergreifen. Ich bit ihn nur zu vertrauen, dass sen Mutter des nicht leichtfertig getten heb, schwieg einen Moment. Dan sagt Vanessa sagt Papas Gedächtnis haben end nachgelassen. Ich schloss kurz die Augen. Den Vader hat Martin Hale beauftragt, als einen 60 war 2 Jahr bever irgendwelch Symptom auftreten. Hale wird des bestätigen, ruf ihn selbst en wenn du willst. Hierer ist die Nummer. Es gab ein Pause, ich ließ die stillstehen, Ethan sagt wird darüber nachdenken, das war kein Sieg, aber auch kein Niederlage, hat nicht gesagt, dass ihr Glaub dacht nach. Das reicht für den Moment. 2 Tage später skickt Vanessa mir direkt ein Text gekriegt, das war nu, bisher hat sie Ethan als Kanal benutzt und nun umging sie ein, die Nachricht war kurz und einstudiert. Ich weiß, dass das ein schwer Zeit ist und die Emotionen hochkochen, wir sollten reden nur wir 2 on Buchhalter, ich denk wir können ein Lösung finden die les schützt. Ein Lösung finden, de war es des Angebot. In direkt warm klingend, die Tour einen Spalt gehalten. Ich antwortet nicht.
Ich hat inzwischen einer Person erzählt was passiert. Ihr Name war Margaret und sie war seit unserer Zeit als Jungmutter in dieser Stadt mein engste Freundin 40 Jahre gesammelt Ehrlichkeit. Ich war in der Watch nach meinem Treffen mit Heil zu ihr Gegengen und hat ihr als bei kalt werdendem Kaffee erzählt. Margaret hat zugehört, drei Präzise Fragen gestellt und dann gesagt. Du tust des richtig und du tust es richtig. Mach weiter. Des war in seiner Einfachheit wertvoller als andere. Margaret kam folgenden Donnerstag vorbei. Wir saßen im Wohnzimmer und ich zeigt ihr die Nachricht. Sie las sie zweimal, legt des Handy weg und sagt, sei bietet dir einen Dealen bever sie den vollen Umfang des sen kennt, was du hast. Des bedutet sie hat Angst. Ich weiß, sagt ich, antwort nicht, sagt Margaret. Lass sei Angst haben, du fuhst kein Verhandlung, du fuhst ein richliches Verfahren. Des sind zwei Verskadien Dinge. Des hat ich schon gewusst. Aber es von jemand anderem mit dieser klaren Sicherheit zu hören von jemandem, der mich kennt, der nichts zu tun hat, der einfach auf meiner Seite war, beruhigt etwas in meiner Brust, des Beruhigung bracht. Sie kamen in einem Samstagnachmittag. Ohne Vorankündigung. Vanessas Auto stand in meiner Einfahrt als ich 2 Uhr aus dem Fenster schaut und des ihre Schwester dahinter. Sie wollten nicht, dass ich mich vorbereiten konnte. Ich stand einen Moment im Flur at mit durch und öffnet die Tür bever sie klopfen. Vanessa war leise gekleidet Strickjacke, kein Schmuck die Wissel sprach von jemandem der harmlos wirken wollt. Ihre Schwester hat sich ähnlich bemüht. Eleanor, sagt Vanessa mit einem Lächeln, des ihr Augen gerät weit genug erreicht war hoffen du hättest etwas Zeit, ich ließ sie hierin. Ich bat Kaffee en weil Kaffee mir etwas für mein Hand gab und mich in die Position der Gastgeberin bracht. Wir setzten uns ins Wohnzimmer, Richards Foto stand auf dem Kamenzimmer. Ich bemerkt wie Vanessas Blick kurz durch den ging. Ihre Schwester begann. Sie sagt, sie wiss, dass die Dinge angespannt seien und das letztlich die Familie zerhol. Sie sprach von Ethan, wie gestrest sei, wie die Situation sen Arbeit, seinen Schlaf, sein Stabilitätsgefühl beeinträchtigt. Sie sagt, sie has es ihrer Schwester und ihren Schwager leiden zu sehen und sie wiss, dass ich das auch nicht wohl, weil ich Ethans Mutter sei und sein Glück mir über alles ja. Es war geschickt. Sie gab mir ein Möglichkeit einen Rucksack als Liebesack zu rahmen, schütze deinen Sohn, sei die größer, lass es gut sein. Ich sagt, es tut mir leid, dass Ethan gestrest ist. Das ist nicht mein Absicht. Vanessa lehnt sich leicht vor. Sie sagt, sie heb nachgedacht und verste, dass die Unterlagen, die ich gefunden het, außerhalb des Kontexts besorgniserregend wirken könnt. Sie und Richard hätten in den Jahren einig Missverständnis gehabt, finanziell Dinge Kommunikationsproblem, die nie richtig geklärt worden seien. Sie sei bereit, sich mit mir hinzusetzen und mir den Kontext von allem zu erklären ohne Buchhalter, ohne Anwalt. Ich sagt, ich schätze das Angebot, aber das Verfahren ist bereits im Gang, solch Gespräch laufen jetzt über Anwalt. Die wem verskab sich nicht dramatisch nur ein paar Grad, ihre Schwester sagt. Eleanor, ich möchte direkt zu dir sein, wenn das weitergeht, wird es für Ethan außerordentlich schmerzhaft. Wird in einer Aussage über sen sen Finanzen, sen Beziehung zu seinem Vater befragt werden. Willst du das für einen, wegen dem was auf einem alten Laptop ist? Ich schaut sei einen Moment in bever ich antwortet. Richard hat dies Dokument und dies Aufnahme auf diesen Laptop gelegt. Hat sei versteckt, weil genau vor dieser Art Gespräch Angst hat. Hat die letzten Jahre seines Lebens damit verbracht, etwas so Solids aufzubauen, dass dieses Gespräch es nicht mehr zerstören kann. Ich schulde ihm des Zuwollenden, Vanessas Gesicht verändert sich. Es war nur für ein Sekund vielleicht weniger, aber ich hat genau hingeschaut und sah es. Etwas, des Wetter wat noch Angst war, sondern der Ausdruck eines Menschen, der gerade begreift, dass Einrichtung, auf die sich verlassen hat, falsch war. Sie sagt leise und klar, ihre Stimme verlor die weich Strickjecken sanftheit verlig. Du wirst deinen Sohn wegen dieser Sache verlieren.
Ich sagt, das ist nicht deine Entscheidung, ihre Schwester stand off. Wir haben auch anwält und was du als Betrug bezeichnest, könnt ebenso gut als trauernd witwe beschrieben werden, die alt unterliegen falsch interpretiert. Richards geistige Fähigkeiten in seinen letzten Jahren waren ein zentraler Streitpunkt und das wäre sehr öffentlich und sehr unangenehm. Sie sagt sehr öffentlich, sie meint es als Drohung. Ich stand ebenfalls auf Wiedersehen sagt ich, sei gingen, die Tour nalt diesmal nicht, davor wären sie zu beherrscht, aber die still die sie zurücklassen war feindselig. Ich stand in meinem Wohnzimmer nachdem sie gegangen wären und ich zittert, nicht aus Schwäch, sondern durch die körperliche Reaktion eines Körpers, der sich sehr lange unter Druck ganz still gehalten hat und dann die Erlaubnis bekommt, loszulassen. Die Drohung gegen Richards Andenken hat getroffen. Ich wäre unaufrichtig wenn ich sagt, sie het es nicht. Der Gedenk, dass Richards Kompetenz in Aussigen angezweifelt wurde, sen sorgfältigen Akten als Paranoia einsterbenden dargestellt wurden, das war ein Grausamkeit, die Spezial für mich gemacht war, und sie hatten sie gefunden. Aber unter dem Zittern war noch etwas anderes. Als Vanessa gesagt hat du wirst deinen Sohn verlieren hat ich es klar als das gehört was es war ein Manipulation verkleidet als Warnung. Und die Tatsache, dass es ein Manipulation war bedeutet, dass sie kein Gewissheit hat, where sie sich sicher gewissen het sie es nicht sagen müssen. Sie riet. Sie hofft die Drohung Ethan zu verlieren wäre groß genug, dass ich zurückweichen würde. Sie hat die größte Sen was ich trug unterschätzt. Die Sen was Richard mich hat tragen lassen und zu wissen, dass mich darum gebeten hat. Ich rief heil am nächsten Montag und bat ein, sich auf Angriff gegen Richards geistige Kompetenz vorzubereiten. Ich gab ihm den Namen von Richards Arzt, der sen geistige Klarheit durch das Jar der Diagnose und weit darüber hinaus dokumentiert hat. Ich erzählt ihm wortwörtlich was sie gesagt hatten aus meinem Notizbuch. Ich hat Angst, das möchte ich ehrlich sagen, aber die Angst hat jetzt eine Richtung und Richtung macht allen Unterschied. Die Mediation fand in einem Donnerstag im Juni statt. Sie wird im Büro des Anwalts abgehalten neutraler Boden formell Setting ein Raum mit einem langen Tisch und einer Protokollantin, heil wurde. Mein Anwalt wurde, Vanessa kam mit ihrem eigenen Anwalt, einem Mann mit Türenschuhen und der leicht aggressiven Art von Gemendem, der stundenweise mit Begeisterung abrechnet. Ihre Schwester kam separat. Ethan saß mir gegenüber und sah aus als het seit Wochen nicht geschlafen, hat mich ben zuver angerufen, sagt, habe endlich selbst mit Martin Hale gesprochen. Hat mir nur ein Frage gestellt, hat Papa das als gewusst als noch lebt? Ich sagt ja, ich sagt ihm Richard habe ihn schützen wollen, es gab ein lange still, dann sagt Ethan, okay Mama, zwei wird. Ich hat sei die ganz Nacht bei mir getragen. Die Mediation verlief langsam und sorgfältig durch skitchten finanzieller Sprech. Vanessas Anwalt war aggressiv. Hinterfragt Zeitebleuf zweifelt die Aufnahmen. Mein Anwalt antwortet präzise und ohne Emotion. Heil saß still de und ließ die Dokument für sich selbst sprechen genau wie Richard es immer gefühlt hat. Die Aufnahme word abgespielt. Der Raum verändert sich, als Vanessas Stimme aus dem Lautsprecher kam Junger, Schäfer weniger vorsichtig und völlig klar darüber was sie sagt. Der Altmann word es nicht merken, Ethan word Swiss als urban und dann word es einfach. Ich schaut Vanessa nicht an als es lief. Ich schaut auf mein Hand auf dem Tisch, Ethan schaut sen Frau an, ich weiß nicht genau was in diesem Blick zwischen ihnen passiert. Aber ich sah, dass Vanessa bemerkt wie sei ansa und ich sah wie sich etwas in ihr Verskab. Der erst Riss in einer sehr beherrschten Vorstellung in diesem Morgen. Sie schaut ihren Anwalt an, bat ein Kurs Pause. Als wir zurückkehrten teilt Vanessas Anwalt mit, dass sen Mandatinnen eine Einigung suchten. Die Konflikten waren am Ende nicht bestreitbar. Die Geldtransfers waren in Echtzeit dokumentiert worden. Richard hat als Seitner festgehalten und das ist die einzige Art von Dokumentation, die man wirklich nicht wegdiskutieren kann.
Die Einigung sah die Rückzahlung der transferierten Beträge zuzüglich Zinsen und Gerichtskosten vor. Es war kein lebensverändernd zum im abstrakten Sinn, aber es war Richards Arbeit, die wiederhergestellt wurde. Es war das Geld, das verdient und geschützt hat, zurückgegeben in die Familie, der es gehört. Ich saß mit dieser Einigungsvereinbarung ein Weile am Küchentisch, bevor ich die endgültigen Papiere unterschrieb. Ich saß einfach damit du auf ein Weise, die ich nicht ganz erklären konnte. Ethan war aus dem Haus ausgezogen, das mit Vanessa geteilt hat, als die Einigung erreicht wurde. Ich möchte vorsichtig damit sein, why ich das beschreibe, denn es war nicht einfach, nicht schmerzlos und ich habe es nicht geführt. Kam eins abends im Juli nach der Mediation zu mir, nachdem Watchen gehabt hat, zu verarbeiten, was in diesem Raum gehört hat, setzt sich in mein Couch und redete 3 Stunden lang. Sprach über die Ehe, über die Dinge, die bemerkt und weggeredet hat, über die Sonntagssessen, die vorsichtigen Sätze und das schon zu euch, bevor sprach. Verste es jetzt, sagt sehe die ganz Form davon, ich hört zu, ich kocht Kaffee, ich sagt nicht, ich heb es dir doch gesagt. Nicht weil ich ein Heilig bin, sondern weil ich verstand, dass es mehr kosten würde als es wert war. Und weil es nicht ganz stimmt. Ich hat es ihm nicht gesagt. Ich hat es jahrelang still vermutet und Richard ebenso und wir hatten alle versucht, ihn auf unsere Weise daver zu schützen von denen kein am Ende die richtig Jewissen war. Manchmal müssen die Dinge zu ihrer eigenen Zeit kommen, reicht im August die Scheidung ein. Es war nicht freundlich, aber es war endgültig. Das Haus fühlt sich jetzt anders und wärmer. Ich fühl jeden Morgen das Vogelhäschen. Sophie kommt samstags vorbei und wir basteln zusammen alt Elektronikprojekt am Küchentisch, genau wie Richard es früher mit Ethan gemacht hat. Ich stell jede Woche frisch Blumen auf den Esstisch. Richard hat Blumen auf dem Tisch gemacht und ich hat es zu seinen Lebzeiten nie konsequent getan, jetzt tu ich es. Ethan kommt wieder zu den Sonntagsessen, aber sie sind anders entspannter. Manchmal ist Sophie auch dabei, wird lebhaft wenn Geschichten erzählt, lacht über sen eigenen Point. Ich schau meinen Sohn und der frei in meiner Couch lacht und denk, da bist du ja, Richard het dasselbe gesagt, das Vogelhäschen bliebe diesen Herbst gefüllt. Ich merk mir das, weil es klein ist und das klein der Ort ist, in dem das Leben wirklich stattfindet. Ich fühlt es jeden Morgen und beobachtet die Kardinal und Finken vom Küchenfenster aus, während mein Kaffee durchlief. Margaret kam zweimal im Monat zum Essen, wir essen im Esstisch statt in der Couch was ich wieder angefangen hat. Es hat sich 5 Jahre lang wie zu viel Platz für ein Person angefühlt und allmählich hört es auf, sich so anzufühlen. Das Leben war so etwas zurückgekehrt nicht zu der Form, die es vor Richards Tod gehabt hat. Zu einer anderen Form, die ganz mir gehört aufgebaut aus dem, was ich durchgestanden hat, was Vanessa betrifft. Sie bekam bei der Scheidung deutlich weniger, als sie gefordert hat. Die dokumentierten finanziellen Unregelmäßigkeiten prägten die Sicht des Gerichts. Sie zog innerhalb eines Jahres aus der Gegend weg. Ich heb aus all dem etwas gelernt, das ich euch mitgeben möchte. Vertraut euren Instinkten nicht den Ängstlichen, die Lügen, den stillen Vorsichtigen, denen die euch nachhalten bemerken und erinnern lassen. Ich heb einen alten Laptop auf meinem Dachboden gefunden und hat alles verändert. Was hättet ihr getan, wenn dies Geschichte etwas in euch beruhigt hat? Schreibt es in die Kommentare. Teilt die Geschichte mit jemandem, der sie hören muss. Und denk euch wirklich, dass ihr einer alten Frau zugehört habt, die Wahrheit erzählt.